direct speech, indirect speech together is called as reported speech. Asla reported speech ane name enduku ochindi? Direct speech undi, indirect speech undi, but together it is called as reported speech. Why? Chala simple ga meeku ardhamayetedu cheptanu. There are 3 people, 1, 2 and 3. There are 2 people, 1, 2 and 3. ikkada person 1 person 2 ki edo cheppadu. person 1 person 2 ki edo cheppadu. లేదు పర్సన్ 1 ఎవరితోనో మాట్లాడుతూ ఉంటే పర్సన్ 2 విన్నాడు, అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పలేదు. ఇది యాక్చువల్ గా జరిగింది. నౌ పర్సన్ 2 ఇన్ఫార్మ్స్ ఆర్ టెల్స్ ద సేమ్ టు పర్సన్ 3 యూజింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ యూజ్డ్ బై పర్సన్ 1. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారథాన్ క్లాస్ ఉంది అని నాకు ప్రకాష్ సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సార్ ఫస్ట్ పర్సన్, నేను సెకండ్ పర్సన్. ఇప్పుడు నేను సార్కి చెప్పాలి, సార్ నాకు ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చింది, షెడ్యూల్ ఉందని, సో ప్లీజ్ మేక్ అరేంజ్మెంట్స్ అని నేను సార్కి చెప్పాలి. ఇఫ్ ఐ సే ఇట్ లైక్ దిస్, సార్ ప్రకాష్ సార్ టోల్డ్ మీ ఐ హ్యావ్ ఎ మ్యారథాన్ క్లాస్, ప్లీజ్ మేక్ అరేంజ్మెంట్స్. ఇక్కడ నా ఓన్ వర్డ్స్ యూజ్ చేశాను, ఎందుకంటే ఐ అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. నా ఓన్ వర్డ్స్ యూజ్ చేశాను, బట్ మెసేజ్ ఈజ్ క్లియర్లీ కన్వేడ్, మేకింగ్ ఇట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. బట్ ఇఫ్ ఐ సే, సార్ ప్రకాష్ సార్ టోల్డ్ మీ యూ హ్యావ్ ఎ మ్యారథాన్ క్లాస్ ఆన్ 30th April. యూ హ్యావ్ ఎ మ్యారథాన్ క్లాస్. These are the exact words used by Prakash sir when told to me. So I am using the exact words used by Prakash sir to convey the message here. That becomes my direct speech. Yettu chusina somebody X cheppindanni person 2 person 3 ki inform చేస్తున్నాడు, kind of reporting, ఇలా చెప్పాడు అనేసి. That makes both direct speech and indirect speech as reported speech. Let me tell you one more time. Person 1 ఏదో చెప్పాడు, అది డైరెక్ట్గా పర్సన్ 2కి చెప్పుండొచ్చు, లేదు ఇంకెవరికో చెప్తూ ఉంటే పర్సన్ 2 వినుండొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ 2 వెళ్ళి పర్సన్ 3కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి. ఈ పాస్ చేసే టైంలో పర్సన్ 1 యూజ్ చేసినటువంటి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ యూజ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తే డైరెక్ట్ స్పీచ్. మెసేజ్ కంటెంట్ మీనింగ్ మిస్ అవ్వకుండా పర్సన్ 2 తన ఓన్ వర్డ్స్తో ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తే అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. నౌ దీస్ కన్వర్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో క్వైట్ సింపుల్ ఇఫ్ యు నో సర్టన్ లాజిక్స్. యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఉన్నట్టు దీనికి 3 రూల్స్ ఉన్నాయి. బిఫోర్ నోయింగ్ దీస్ 3 రూల్స్ we will see an example. Sorry, 2 examples. He said, I am happy. He says, I am happy. You need to know the terminology first. Inverted commas lo unna part, whatever is in inverted commas, you say it as reported speech. Whatever is not in the inverted commas, you call it as reporting clause. And whatever the verb you find in reporting clause, you call it as reporting verb. ఈ టర్మినాలజీస్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ద చేంజ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ టు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్. Is completely dependent on reporting verb. Now the rules. So you understood the terminologies there. Now rule number 1. Reporting verb V2 form. I mean past tense. That makes
In the indirect speech, reported clause gets backshifted. Backshifted అంటే respective past tense లోకి వెళ్తుంది. If reporting verb is in V2 form like this, ఇక్కడ said లాగా. If it is in V2 form, indirect speech లో ఈ reported speech will go to its respective past tense. And going back to past tense is called as backshifting. Now rule number 2. Reporting verb is in V1 form. Indirect speech reported speech remains same. Change avadu. Rule number 3. Reporting verb is in V2. Reporting verb is in V2. But reported speech is simple present tense. Pure simple present tense. Like regular happenings, repeated actions, hobbies, habits, all these things. Universal truths, scientific facts. So indirect speech, now again reported speech remains same. These are the 3 rules. మీరు ఫస్ట్ చూడాల్సింది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ని. అది V2 ఫామ్లో ఉందా, బై డిఫాల్ట్ ఫిక్స్ అవ్వాలి. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్నది దాని రెస్పెక్టివ్ పాస్ట్ టెన్స్లోకి వెళ్ళాలి. V1 ఫామ్లో ఉంది అంటే ముందు విల్ సే వచ్చిందా, లైక్ కొన్ని సెంటెన్సెస్లో ఈ రిపోర్టింగ్ క్లాజ్లో హీ సేస్ అని కాకుండా హీ విల్ సే అని కూడా ఫ్యూచర్ టెన్స్లోకి వస్తుంది. అది ఫ్యూచర్ టెన్సా ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తే మెయిన్ వర్బ్ V1లో ఉందా లేదా. హీ విల్ సే అన్నా హీ సేస్ అన్నా కూడా నా వర్బ్ V1 ఫామే కదా. సో ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న సెంటెన్స్ టెన్స్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ రూల్. థర్డ్ రూల్, రిపోర్టింగ్ వర్బ్ V2 ఫామ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కానీ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్నది ప్యూర్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. Universal truths, scientific facts, general facts, hobbies, habits, repeated actions, periodical actions, scheduled actions in the nearby future. ఇలాంటివి కనుక ఉంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ V2లో ఉన్నప్పటికీ వీటి టెన్స్ చేంజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. These are the 3 rules you need to remember. Then you have a precaution to follow. No matter whatever the reporting verb it is, you always need to change 3 things: pronoun, time and place. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో హీ వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఐ వచ్చింది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్పీకర్ అది హీ ఆర్ షీ కింద చేంజ్ అవుతుంది. వి వచ్చింది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్పీకర్ అగైన్ అది అజ్ అని కానీ దే అని కానీ చేంజ్ అవుతుంది. స్పీకర్ ప్లూరల్లోనే ఉంటే వి రిమైన్స్ వి. వి సెడ్ టు దెమ్ వి వెంట్ టు న్యూయార్క్ ఫర్ హాలిడేస్. ఇక్కడ చెప్పింది ఎవరు? వి. సో లుక్ ఎట్ ద సెంటెన్స్. I said to them we went to New York in holidays. ఇక్కడ we అనేది it is referring to I as one of the persons in the group. ఈ ఐ అనేవాడు ఆ వి అనే గ్రూప్లో ఒకడు. సో వెన్ యూ గో టు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఈ వి అలానే వి కిందనే చేంజ్ అవుతుంది.
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ లేదు, ఐ లేదు, బట్ హీ ఉంది. హీ సెడ్ వి విల్ కంప్లీట్ ది ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ ఈ వి అనేది హీని రెఫర్ చేయట్లేదు. ఎందుకని? హీ సెడ్ అని నేను చెప్తున్నా, ఐ సెడ్ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా చెప్పట్లా, హీ సెడ్ అని చెప్తున్నా, పాయింటింగ్ ఎట్ థర్డ్ పర్సన్. సో ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దిస్ గెట్స్ చేంజ్డ్ టు దే. ఐ సెడ్ నేను చెప్పాను, హీ సెడ్ అతను చెప్పాడు. నేను చెప్పాను అంటే వి అని వస్తే ఆ వి అనే గ్రూప్లో నేను కూడా ఒకడిని. హీ సెడ్ అని చెప్తున్నాను, కానీ యాక్చువల్గా ఈ సెంటెన్స్ చెప్పింది నేను. హీ సెడ్ అని చెప్తున్నా, అతను చెప్పాడు అంటే ఆ గ్రూప్లో అతను మెంబర్, నేను కాదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ వి గెట్స్ చేంజ్డ్ టు దే ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. This is what I mean changing pronouns in a proper way. Now time and place, if you say today, it becomes that day. If you say yesterday, it becomes the previous day. If you say tomorrow, it is the next day or the following day. Now when I say place, here becomes there. In the timing, when you get now, it becomes then. You have these reference tables in your materials. So this is the precaution you will be taking in. Now the actual question. Sir, reporting verb V2 lo vaste respective past tense lo change cheyalannaru. What is that respective past tense? Question untundiga. So not to get confused, I'll give you a clear description. By default, reporting verb is in past tense here. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాసే టెన్స్ నేమ్స్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ వి, అంటే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో ఉన్న సెంటెన్సెస్ వి. సో ఫస్ట్ పార్ట్ డైరెక్ట్ స్పీచ్, సెకండ్ టేబుల్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. He said, I am happy. Take the same sentence. I don't have any main verb here. I just have a present tense helping verb am. That makes I am happy as a general present tense. Said already reporting verb past tense kabatti. When I go to indirect speech, I have to change it to general past tense. He said that. That is my connecting word. Now since I is referring to he was happy. He was happy. Pure simple present tense vaste adi it remains the same ani cheppanu. For example, the sun rises in the east. When you change it into indirect speech, it still remains the sun rises in the east. I like coffee, my habits. If you go to indirect speech, it still remains the present tense. But I like coffee kasta, he likes coffee kinda change outundi, because he third person singular kabatti verb V1 plus yes lo undali. Simple present tense rule. Is this clear? So I'm not writing pure simple present tense here. Next one, let us go to present continuous. He said, I am looking for my keys. To which tense have I to change this? ఇక్కడ మీకు two options. Option number 1. Sentence లో is there any time mentioned? నా కీస్ కోసం చూస్తూ ఉన్నాను అన్నాడు. ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నాడనే ఏమన్నా మెన్షనింగ్ ఉందా? పోనీ ఎంతసేపటి నుంచి చూస్తున్నాడనే మెన్షనింగ్ ఉందా? Since the time is not mentioned, you can comfortably change it to past continuous.
he said that he was looking for his keys. What if there is a mentioning of time? He said, I am looking for my keys since 7 a.m. We have a time mentioning here. ఎప్పటి నుంచి అనేసి అని. Now you need to take it to past perfect continuous tense. ఎందుకంటే time mentioning ఉంది. In the sentence you have time mentioning. Are you seeing this? Time mentioning. So now when I change this into indirect speech, I'll be writing, he said that he had been looking for his keys since 7 a.m. ఎందుకంటే I have a time mentioning here. Is this clearly understood? Is this clearly understood? Shall I go to the next tense? Next one, present perfect tense. ఇది చాలా సింపుల్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో వీ హ్యావ్ సమ్ కండిషన్స్ టు సాటిస్ఫై. వన్, యాక్షన్ ఎప్పుడో జరిగి ఉంటుంది బట్ దాని ఎఫెక్ట్ మనం ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎక్స్పీరియన్సెస్, సమ్ అచీవ్మెంట్స్, ఎనీ యాక్షన్స్ దట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద వెరీ రీసెంట్ పాస్ట్. ఫోర్త్ కండిషన్, స్పీకర్ నోస్ ద టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ బట్ స్పీకర్ he doesn't want to tell it to the listener and listener doesn't know. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై డిగ్రీ అని చెప్పాను అనుకోండి. నా డిగ్రీ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేశానో మీకు తెలుసా? నాకు తెలుసు కానీ నేను చెప్తున్నానా? సో ఇలాంటి వాటికి మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా టైం మెన్షన్ అయిపోతుంది. సెంటెన్స్లో సిన్స్ ఫర్ రావు కానీ ఇండైరెక్ట్గా టైం మెన్షన్ అయిపోతుంది. లెట్ మీ రైట్ ద సేమ్. హీ said, I have completed my degree. డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన దానికి ఒక పర్టికులర్ టైం అయితే ఉంటుంది, ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ అయితే ఉంటుంది. ఆ ఇయర్ ఇక్కడ మెన్షన్ అవ్వలేదు కానీ ఇండైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేసినట్టే కదా. సో ఐ హ్యావ్ ఇండైరెక్ట్ మెన్షనింగ్ ఆఫ్ టైమ్ హియర్ దట్ మేక్స్ ఇట్ గెట్స్ చేంజ్డ్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. హీ said that he had completed his degree. He had completed his degree. Now the fourth tense of present tense, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. ఇది చాలా సింపుల్. He said, I have been teaching English for 16 years. ఈ 16 years ఉన్నా లేకపోయినా సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ అని వచ్చింది కాబట్టి. సో యూ కంఫర్టబుల్లీ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. హీ సెడ్ దట్ హీ హ్యాడ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ 16 years. ఇక్కడ సెంటెన్స్లో ఉంది కాబట్టి 16 years ఇట్ సైడ్ కూడా రాశాను. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ గెట్స్ చేంజ్డ్. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ గెట్స్ చేంజ్డ్. నౌ దిస్ కంప్లీట్స్ అవర్ ప్రజెంట్ టెన్స్ పార్ట్. హౌ అబౌట్ పాస్ట్ టెన్స్? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ చాయిస్, వీ స్టిల్ make it past perfect.
Past perfect continuous వస్తే we still make it past perfect continuous. Past continuous వచ్చింది, we still make it into past perfect continuous. But how about simple past? How about simple past? Past continuous, time indirect గా మెన్షనింగ్ సిస్టమ్ సెంటెన్స్ లో డైరెక్ట్ గా రాయరు కానీ టైం ఇండైరెక్ట్ గా మెన్షన్ అవుతుంది. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వెంట్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ అక్కడ ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది బట్ సెంటెన్స్ లో రాయరు అంతే. సో ఇట్ గోస్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అగైన్. Past perfect continuous, same condition, it goes to past perfect continuous. How about simple past? ఎందుకంటే in the simple past we have two conditions. First condition, some condition that had happened in the past once, ఎప్పుడో ఒకసారి జరిగిన action. Second condition, some action that got continued for a period of time and stopped. Like sun rises in the east, ఎలా ఎవ్రీడే రిపీట్ అవుతుందో ఒక యాక్షన్ పాస్ట్ లో కొంతకాలం పాటు రిపీట్ అయ్యి ఆగిపోయింది. లుక్ ఎట్ దీస్ టూ సెంటెన్సెస్. హీ సెడ్ ఐ వెంట్ టు స్కూల్ టు స్టడీ. ఇక్కడ ఉన్నది వెంటే, డైరెక్ట్ V2 ఫామ్. చదువుకోవడానికి స్కూల్కి వెళ్ళాను అంటే ఫర్ సర్టన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, నేను ఎవ్రీడే వెళ్ళాను. ఇప్పుడైతే స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు కదా. గతంలో స్కూల్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను, రిపీటెడ్గా స్కూల్కి వెళ్ళాను, స్కూల్ కంప్లీట్ అవడం, స్కూల్కి వెళ్ళడం ఆపేశాను. ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు కదా. నౌ దిస్ ఇస్ మై యాక్షన్ విచ్ గాట్ రిపీటెడ్ ఫర్ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ స్టాప్డ్ హ్యాపెనింగ్. ఇది నా ఫస్ట్ కండిషన్. దీన్ని నేను ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఎలా రాయాలి? No, I still need to keep it in simple past. He said that he went to school to study. ఎందుకంటే పాస్ట్ లో ఫర్ సర్టన్ డ్యూరేషన్ దిస్ యాక్షన్ రిపీటెడ్ టు హ్యాపెన్ అండ్ స్టాప్డ్. ఈ కండిషన్ వల్ల ఇట్ స్టిల్ స్టేస్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ ఇన్ ది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. లుక్ ఎట్ ది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. హీ సెడ్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై 10th ఇన్ 2001. ఇక్కడ నాకు క్లియర్ టైం స్టాంప్ ఉంది. 10th ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది? 2001లో అని ఐ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ టైం స్టాంప్. Now when I have a clear time stamp with simple past, this gets changed to past perfect. He said that he had completed his 10th in 2001. You understood this difference? You understood this difference? Any doubts in this? Any doubts in this? So since remaining three tenses of the past are the same, past continuous to past perfect to past perfect, past perfect continuous to past perfect continuous, I am not writing them here because you might have already understood. Now how about future tenses? How about future tenses? Very simple, will or shall వస్తుంది. Will or shall వస్తుంది. Now by default, if you are getting will or shall, if the reporting verb is in V2 form, you will write would in indirect speech, remaining everything comes as it is with the pronoun changes. But in certain situations, you will be writing should. Would రాయకూడదు, should రాయాలి. ఎప్పుడు. Very simple logic. When you get obligations అంటే ఏంటో తెలుసా? For example,
నేను ఒక టాస్క్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెటీరియల్ డ్రాఫ్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి, కానీ అది నేను కంప్లీట్ చేయలే. బట్ అది కంప్లీట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇఫ్ ఇన్ మై ప్లేస్ సంబడి ఎల్స్ డస్ దట్ వర్క్, దట్ ఈస్ ఆబ్లిగేషన్ టు దట్ సంబడి ఎల్స్. వర్క్ చేయాల్సింది నేను చేయలే, బట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సమ్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇట్, అండ్ టు దట్ సమ్ ఎక్స్ దట్ బికమ్స్ అన్ ఆబ్లిగేషన్. మీరు తీసుకునే సెంటెన్సెస్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న సెంటెన్సెస్ ఇఫ్ దే ఆర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో షుడ్ వస్తుంది. ఎల్స్ బై డిఫాల్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ విల్ ఆర్ షల్ you will replace it with would. That simple logic. Remaining sentence comes as it is, no changes. ఎందుకంటే ఇవి ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి you call them as conditional statements. You call them as conditional statement. Will or shall వచ్చింది, you make it would. You got can, you change it to could. You got may, you change it to might. You change it to might. You got must. You have two options. You can either repeat must or you have to go with had to. Indirect speech lo must eppudu vaadutanu, had to eppudu vaadutanu. Indirect speech lo must ni must gaane repeat cheyali ante, though must represents a mandatory one, there is a chance of skipping the task. Had to eppudu vaadutanu? No chance to skip. ఇప్పుడు యూ మస్ట్ వాక్ ఆన్ ద ఫుట్ పాత్ అన్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ దర్ సిగ్నల్ ఈజ్ గ్రీన్ ఫర్ పెడెస్ట్రియన్స్, రోడ్డు క్రాస్ చేయమని పెడెస్ట్రియన్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ వేశారు, డూ ఐ నీడ్ టు స్టిల్ వాక్ ఆన్ ద ఫుట్ పాత్? ఐ కెన్ కమ్ డౌన్ టు ద రోడ్ కంఫర్టబుల్లీ, వాక్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ క్రాస్ కదా. దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ స్కిప్పింగ్. యూ మస్ట్ నాట్ వైలేట్ ట్రాఫిక్ రూల్స్, లేకపోతే యూ మస్ట్ ఫాలో ట్రాఫిక్ రూల్స్. డూ ఐ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు స్కిప్ దెమ్? ఎక్కడ పడితే అక్కడ వీ హ్యావ్ ట్రాఫిక్ పోలీస్, ఎక్కడ పడితే అక్కడ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. దే విల్ టేక్ ఎ పిక్ అండ్ సెండ్ ఎ చలాన్ స్టేట్మెంట్, ఫైన్ స్టేట్మెంట్ టు అవర్ హౌస్. డూ వీ హ్యావ్ ఛాన్స్ టు స్కిప్ ది ట్రాఫిక్ రూల్స్? నో. సో వెన్ యూ చేంజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, యూ హ్యాడ్ టు ఫాలో ద ట్రాఫిక్ రూల్స్. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? మస్ట్ అండ్ హ్యాడ్ టు ఎప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వస్తుందని. నౌ దీస్ ఆర్ ది కండిషనల్స్ యూ విల్ బి యూజింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. యూ కాల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాజ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ చేంజింగ్ వర్బ్స్, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ వర్బ్స్ V1 లో ఉంటాయి, because they are future tense and conditionals. In the indirect speech also, the main verb you can just keep it in V1 form itself, because you have these things coming up. Is this clear? Now we have seen assertive sentences so far. Assertive sentences so far. Let's quickly go to interrogatives first. As usual, closed-ended questions, open-ended questions untai. Yes or no questions to WH word questions. Now WH word questions, we don't have any problem. Connecting word that is not necessarily to be used with WH words. Or the yes or no questions. If I am getting WH words in the statement, I can comfortably use my WH word as the connecting word itself. So if the sentence is like this, he said, what are you doing? The only thing I need to take care of is direct speech sentence lo reported speech ante inverted commas lo unnadi question aithe, indirect speech lo question essence undali kaani
కంప్లీట్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. ఇందాక యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో చెప్పాను చూడండి, సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే నార్మల్ సెంటెన్స్ అవుతుంది అని. యూ నీడ్ టు ఫాలో ద సేమ్ హియర్. ఇప్పుడు సెడ్ V2 ఫామ్లో ఉంది, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉంది, టైం స్టాంప్ మెన్షనింగ్ లేదు. సో కంఫర్టబుల్గా నేను దాన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోకి మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ హీ సెడ్ అన్నాను, ఎవరికి చెప్పాడో లేదు, బట్ యూ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ యూ అని మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి నా ముందున్న వాళ్ళని అడుగుతున్నట్టు. సో లెట్ us see how this gets changed. He said, ఇక్కడ దట్ రాదు, వాట్ బికమ్స్ మై కనెక్టింగ్ వర్డ్. ఆర్ యూ డూయింగ్ కాస్త యు ఆర్ డూయింగ్ అనుకుందాం. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోకి పెట్టాలంటే ఆర్ డూయింగ్ కాస్త వర్ డూయింగ్ అవుతుంది, యు వర్ డూయింగ్. నౌ సిన్స్ ద రూల్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇన్వర్టెడ్ కమాస్లో క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ వస్తే, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో క్వశ్చన్ ఎసెన్స్ ఉండాలి కానీ క్వశ్చన్ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, నా కన్వర్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తాను. వాట్ యు వర్ డూయింగ్. రిమెంబర్, WH వర్డ్ వచ్చినా రాకపోయినా సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ వచ్చి హెల్పింగ్ వర్బ్ నెక్స్ట్ వస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ రెగ్యులర్ సెంటెన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ యు వర్ డూయింగ్ అని రాసినప్పుడు క్వశ్చనింగ్ ఎసెన్స్ ఉంది, బట్ డైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్గా లేదు. దట్ సాటిస్ఫైస్ ద కండిషన్. ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్, బట్ క్వశ్చనింగ్ ఎసెన్స్ మస్ట్ రిమైన్ ద సేమ్. This is how it goes for all WH word questions. కాకపోతే అన్లైక్ అదర్ ఫార్మ్స్, ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ గెట్, ఓకే, he said, who are you talking to. If this is active voice, passive voice, who వచ్చింది కాబట్టి నేను బై హూమ్ అని చేంజ్ చేసుకోవాలని ఒక రూల్ ఉంది. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ యాక్టివ్ వాయిస్, పాసివ్ వాయిస్, రైట్? దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ చేంజింగ్ హూ టు బై హూమ్. హీ సెడ్, హూ యూ వర్ టాకింగ్ టు. ఇక్కడ ఆర్ యు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఫస్ట్, సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్, అందుకే క్వశ్చన్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్, హెల్పింగ్ వర్బ్ నెక్స్ట్, అందుకే నార్మల్ సెంటెన్స్. బట్ ఈ హూ అనే వర్డ్ ఉండడం వల్ల స్టిల్ ద క్వశ్చనింగ్ ఎసెన్స్ ఎగ్జిస్ట్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ చేంజ్ ద WH వర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్, యాక్టివ్ వాయిస్, పాసివ్ వాయిస్ అయితే హూ వస్తే బై హూమ్, హూమ్ వస్తే హూ చేంజ్ చేస్తాం. But indirect speech and direct speech, there is no need of doing that. Who వస్తే indirect speech లో who పెట్టుకోవచ్చు, whom వస్తే whom రిపీట్ చేయొచ్చు. The only thing you do is క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ రాసి తర్వాత రెస్పెక్టివ్ పాస్ట్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మెన్షన్ చేసి రిమైనింగ్ సెంటెన్స్ రాస్తాం. దట్స్ ఆల్ విత్ ద WH క్వశ్చన్స్. మరి ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ మీకు రెండు వర్డ్స్ కనిపిస్తాయి, ఇఫ్ ఒకటి, వెదర్ ఒకటి. ఇఫ్ ఎప్పుడు వాడాలి, వెదర్ ఎప్పుడు వాడాలి. ఇఫ్ ఎప్పుడు వాడాలి, వెదర్ ఎప్పుడు వాడాలి. వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ సమ్వన్, డూ యూ నో ఇంగ్లీష్, వాట్ విల్ బి ది ఆన్సర్? వచ్చిన వాళ్ళు ఎస్ అంటారు, రాని వాళ్ళు నో అంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్వన్ సెడ్ ఎస్, నేను ఇమీడియట్గా ఏమంటాను? ఓకే ఫైన్, స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటాను. సమ్వన్ సెడ్ నో, దానికి నా రిప్లై ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ ఓకే, లెర్న్ ఇట్ అని చెప్తాను. బట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ అయితే రాలేదు కదా. నేను ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ వేశాను, నాకు ఆన్సర్ ఎస్ అనో నో అనో వచ్చేసింది. ఇమీడియట్గా నాకు ఇంకొక క్వశ్చన్ రైజ్ అవ్వలేదు. I just gave a normal sentence. Are you getting this? If this is the situation, go with if.
If this is the situation, go with if. Okay. Did you come by bus? Did you come by bus? ఒకవేళ వేరే ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఎస్ అంటారు. పక్కనే ఉన్న విశ్వక్సేన్ హాస్టల్ క్యాంపస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే నో అని చెప్తారు. ఎస్. ఇప్పుడు డిడ్ యూ కమ్ బై బస్ అన్నాను, ఎస్ అన్నారు అనుకోండి, నేను వెంటనే అడుగుతాను వేర్ డిడ్ యూ కమ్ ఫ్రమ్. లేదు హౌ లాంగ్ ఇట్ టుక్ టు రీచ్ యూ హియర్, ఇక్కడికి రావడానికి ఎంతసేపు పట్టింది. లేదు అట్లీస్ట్ విచ్ బస్ యూ కేమ్ ఇన్. లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లైక్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై, పూణే, అక్కడ లోకల్ టౌన్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియాకి వెళ్ళాలంటే దెర్ విల్ బి బస్ నంబర్స్, 16 అని 17 బస్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఐ సే బై విచ్ బస్ డిడ్ యూ కమ్ ఇన్, మీరు ఆ బస్ నెంబర్స్ చెప్పాలి. లేదు ఇక్కడ అడిగితే ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ప్యాసింజర్ బస్ అని చెప్పొచ్చు. డిడ్ యూ కమ్ బై బస్ అని వచ్చిన దానికి మీరు ఎస్ చెప్తే ఏ బస్సు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎంతసేపు పట్టిందని ఇన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. మీరు నో చెప్పినా కూడా ఓ వేర్ డిడ్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ దెన్, వెంటనే మళ్ళీ క్వశ్చన్ వచ్చింది, బస్లో రాలేదా, అయితే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు. లేదు హౌ డిడ్ యూ కమ్, బస్లో రాలేదు, మరి ఎలా వచ్చారు. ఎస్ చెప్పినా నో చెప్పినా నెక్స్ట్ నాకు స్టేట్మెంట్ రాలేదు ఇందాక వచ్చినట్టు. ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆర్ సిరీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. If that is the scenario, you will be using whether. Is this understood? Is this understood? Okay. This is about your interrogative sentences. See, he said, do you like coffee? ఎస్ చెప్పినా నో చెప్పినా ఓకే ఫైన్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాం. సో ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ ఇన్ టు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, క్వశ్చన్ కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ ఐ విల్ గెట్ ఆస్క్డ్. ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్, ఎస్ చెప్పినా నో చెప్పినా ఐ విల్ నాట్ బి గెటింగ్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ బట్ ఎ స్టేట్మెంట్. సో ఐ విల్ బి యూజింగ్ ఇఫ్. ఇఫ్ యూ, నా ముందున్న వాళ్ళని అడిగాను, హీ సెడ్ ఇఫ్, ఇక్కడ ముందున్న వాళ్ళు అంటే మేబీ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, క్లారిటీ లేదు. హీ ఆర్ షీ లైక్డ్ ఆర్ లైక్స్. నో, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఇది హ్యాబిట్ కాదు. లైక్, లైక్స్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పీరియడ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ కాన్స్టెంట్ వన్. సో హీ ఆర్ షీ లైక్డ్ కాఫీ. మేబీ ఇక్కడ ఇంకొక సిచ్యువేషన్ కూడా వస్తుంది, నాకు కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంది, సంబడి గేవ్ మీ అ కాఫీ అండ్ ఆస్కింగ్ హౌ కాఫీ ఇస్. డూ యూ లైక్ ద కాఫీ, కాఫీ బాగుందా, నచ్చిందా అనే ఇంటెన్స్లో కూడా అడగచ్చు. లేదు అసలు నీకు కాఫీ తాగే అలవాటు ఉందా అన్న ఇంటెన్షన్తో కూడా అడగచ్చు, డూ యూ లైక్ కాఫీ అంటే. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ హ్యాబిట్, దిస్ ఇస్ అ లైకింగ్, ఇట్ చేంజెస్. సో ఐ విల్ బి రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్, ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ లైక్డ్ ద కాఫీ. Now let's go to the second example. He said, did you come by bus? ఇందాక మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్, series of questions come in even if I say yes or no. So he asked whether you బస్లో వచ్చారు అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో వచ్చారు అని ఇండైరెక్ట్గా టైం మెన్షనింగే కదా. సో ఐ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్, డిడ్ ప్లస్ కమ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది, టైం మెన్షనింగ్ ఉంది ఇండైరెక్ట్గా. డిడ్ ప్లస్ కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేమ్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. బై బస్ అంటే ఏదో ఒక టైంలో ఆ బస్ వస్తుంది, ఏ టైం అని డైరెక్ట్గా మెన్షన్ లేకపోయినా సమ్ టైమ్ అని ఇండైరెక్ట్ మెన్షనింగ్ ఉంది. సో మై సింపుల్ పాస్ట్ గెట్స్ చేంజ్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇఫ్ వెదర్ యూ హ్యాడ్ కమ్ బై బస్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ గెట్స్ చేంజ్డ్. ఇక్కడ డూ ప్లస్ లైక్ V1 ఫార్మ్ అమ్మా, బట్ దట్స్ నాట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నెయిదర్ ఎ హాబీ ఆర్ ఎ హ్యాబిట్.
అక్కడ 2 ఇంటెన్షన్స్ వస్తాయి. అసలు కాఫీ తాగే అలవాటు ఉందా అని అడగొచ్చు, లేదు నువ్వు తాగిన కాఫీ బాగుందా అని కూడా అడగొచ్చు. సో అక్కడ క్లారిటీ లేదు. హ్యాబిటా ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు అనేది క్లారిటీ లేదు. సో యూ కంఫర్టబుల్లీ చేంజ్డ్ ఇట్ ఇంటూ సింపుల్ పాస్ట్. ఇక్కడ సెకండ్ దాంట్లో డిడ్ ప్లస్ కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేమ్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, బై బస్. సో ఆ బస్సు అరైవల్కి ఒక టైం ఉంటుంది, డిపార్చర్కి ఒక టైం ఉంటుంది. అంటే రావడానికి ఒక టైం ఉంటుంది, పోవడానికి ఒక టైం ఉంటుంది. బై బస్ అని చెప్పాను కాబట్టి రావడమా పోవడమా? రావడం అడుగుతున్నాను. అంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పర్టికులర్ టైం, ఏ టైం అని మెన్షన్ చేయట్లేదు కానీ ఆ టైంని ఇండైరెక్ట్గా రెఫర్ చేస్తున్నాను. ఇందాక మీకు 2 కండిషన్స్ చెప్పాను సింపుల్ పాస్ట్లో. సింపుల్ పాస్ట్ విత్ ఇండైరెక్ట్ మెన్షనింగ్ ఆర్ డైరెక్ట్ మెన్షనింగ్ ఆఫ్ టైం అని. దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. అందుకే సింపుల్ పాస్ట్లో ఉన్నదాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి మార్చాను. వెదర్ యూ హ్యాడ్ కమ్ బై బస్. Is this understood about the interrogatives? Now imperatives. Just one more minute, nothing more than that. Imperatives, దీంట్లో పెద్ద చేంజెస్ ఏ ఉండవమ్మా. What all you need to do is inverted commas లో ఉన్న sentences, రిక్వెస్టా, ఆర్డరా, కమాండా, సజెషనా, అడ్వైజా అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రిమెంబర్ దిస్. అండ్ ముందు రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది కదా, సెడ్ అనేసి అని. ఇది ఆర్డర్ అయితే ఆర్డర్డ్, సజెషన్ అయితే సజెస్టెడ్, అడ్వైజ్ అయితే అడ్వైజ్డ్ అని రాసి ఎవరికైనా చెప్పినట్టు మెన్షన్ చేస్తుంటే అది రాస్తాం. హీ సెడ్ టు మీ అని ఉంటే హీ ఆర్డర్డ్ మీ. హీ సెడ్ టు హిమ్, సో హీ ఆర్డర్డ్ హిమ్, హీ అడ్వైజ్డ్ హిమ్. ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఉంటుంది చూసారా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లోది, వర్బ్ V1 ఫామ్ నుంచి ఇక్కడ కనెక్టింగ్ వర్డ్ TO2 వస్తుంది. కనెక్టింగ్ వర్డ్ TO2 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ వన్ సెంటెన్స్, హీ సెడ్ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. ప్లీజ్ వచ్చింది కాబట్టి రిక్వెస్ట్, మీ అంటే నాకు కదా. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో హీ రిక్వెస్టెడ్ మీ. ఇప్పుడు ప్లీజ్ తీసేయండి, ఇంకా కనెక్టింగ్ వర్డ్ టు పెట్టండి, గివ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, మీ చేంజెస్ టు హిమ్ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. అండర్స్టూడ్ దిస్ లాజిక్? అండర్స్టూడ్ దిస్ లాజిక్? అండ్ కొన్నిసార్లు you will get this inverted commas statement starting with let. He said, let us wait for her return. ఎవరికో చెప్తున్నాడు, అమ్మాయి వచ్చేదాకా మనం వెయిట్ చేద్దాం. ఇది ప్రపోజల్. అవసరం లేదు వెళ్ళిపోదామంటే వెళ్ళిపోవాలి, అందరూ వెళ్ళిపోదామంటే వెళ్ళిపోవాలి, అందరూ ఉందామంటే ఉండాలి. ఇది ప్రపోజల్. సో వెన్ యూ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ టు ఇండైరెక్ట్, ఈ సెడ్ కాస్త ప్రపోజ్డ్ అవుతుంది. సో ఐల్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, హీ ప్రపోజ్డ్ దట్, అజ్ కాస్త దే అవుతుంది. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్ కదా. సో ఐ యూజ్ షుడ్. దే షుడ్ వెయిట్ for her return. Same ఇంకొక సెంటెన్స్, let us walk. Let us walk. ఇది సజెషన్, పద నడుద్దాం పద. డైరెక్ట్లీ సెడ్ చేంజెస్ టు సజెస్టెడ్. అంటే సెంటెన్స్ని బట్టి ప్రపోజ్డ్ సజెస్టెడ్. So he suggested that they should walk. ఈ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? So we were looking at imperative sentences conversion into indirect speech. Now we'll be looking at conversion of exclamatory sentences into indirect speech. Now this is little complicated. This is little complicated. For example,
If the sentence is like this, ending with a question mark, will no one help me? The old man said, will no one help me? Since this is a yes or no question starting with will, yes or no question starting with will, ending with a question mark, the old man asked if no one would help him. This will be the conversion of the statement. What if the same statement is given in exclamatory form, which is like this? The old man said, will no one help me, ending with an exclamatory mark. What does this sentence mean? First sentence lo question mark to end ayindi, if you see it. Ante literally he is asking some second person. Nak meer evaru help cheyara ani second person adugutunnadu. But in the second sentence where it is ending with exclamatory mark, ఇక్కడ ఎవరిని అడగట్లేదు, తనలో తాను అనుకుంటున్నాడు. నాకెవరు హెల్ప్ చేయరా అనేసని తనలో తాను అనుకుంటున్నాడు. The meaning changes with the small change, question mark becoming exclamatory. Question mark ఉంటే ఎదురున్న సెకండ్ పర్సన్ అడుగుతున్నట్టు, exclamatory ఉంటే తనలో తాను అనుకుంటున్నాడు. As usual, when we change this sentence into indirect speech, exclamatory mark ఉంది కాబట్టి said కాస్త exclaimed అవుతుంది. The old man exclaimed. కాకపోతే what kind of exclamation is it? Exclamation అంటే expression of feelings all of a sudden, feelings or emotions. That can be sorrow, happiness, joy, regret, anything. Now since that is an emotion or a feeling, you must always use the preposition with. There is no other option, no other preposition to be used. It's always with. Now, నాకెవరు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు లేరా అని తనలో తాను అనుకుంటున్నాడు అంటే డెఫినెట్లీ కనీసం ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అడుగుంటాడు. ఆ ఇద్దరు ముగ్గురు హెల్ప్ చెయ్యము అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేసి ఉంటారు. నాకెవరు హెల్ప్ చేయట్లేదే అని బాధపడుతూ నాకెవరు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు లేరా అని తనలో తాను అనుకున్నాడు. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ బికమ్స్ సారో. And for exclamatory sentences, you must write this connecting word that. And remaining sentence as usual, now let's see another example. She said, oh, I have made a mistake. What kind of exclamation is it? For example, when will we say this sentence? మనం చేసింది తప్పు అని మనకు తెలిసినప్పుడు మనం అనుకునే మాట ఇది. మనం ఏం చేసినా అది తప్పు అని మనకు తెలియనంత వరకు నార్మల్గానే ఉంటాం. అది తప్పు అని తెలిసినప్పుడు అరే తప్పు చేశానే అని మనం అనుకుంటాం. It is that kind of exclamation. So instead of this O, she exclaimed with regret. That I is referring to she. She, to past tense, had made a mistake. She had made a mistake.
Let's have another example. He said, "Hooray, we won the match." సెంటెన్స్ చెప్పింది ఒకళ్ళు, మేము మ్యాచ్ గెలిచాము అని, కానీ ఆ సెంటెన్స్ అతను చెప్పాడు అని చెప్పేది నేను. సో డెఫినెట్లీ we will get changed to they. He exclaimed with joy that they had won the match. ఎందుకు they had won the match? Just they won the match అని రాయొచ్చు కదా. When I say a match, ఇండైరెక్ట్ గా ఒక పర్టికులర్ డేట్, ఒక పర్టికులర్ టైం ని కూడా రెఫర్ చేస్తున్నాను కదా. So that makes it change to past perfect. This is how the exclamatories are converted into indirect speech. Active voice lo, passive voice lo negative sentences change cheyadaniki, let it be direct indirect speech as well, we have two options. Now let us see those negative sentences now. Don't you speak English? When I change this to passive voice, you don't speak English. It is normal sentence form. When I am changing it into passive voice, English munduku vastundi. English singular kabatti is not spoken by you. క్వశ్చన్ ఫామ్ లోకి రావాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని సబ్జెక్ట్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. నౌ ద వన్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ ఇన్ పాసివ్ వాయిస్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ నాట్ స్పోకెన్ బై యూ. దిస్ ఈజ్ వన్ వే, కరెక్ట్ ఫామ్. అనదర్ ఫామ్, you can add this negation also to the helping verb. Isn't, but not fully. Negation helping verb ki add chesi rayali ante ila short form lo rayali. Isn't English spoken by you. This is also correct answer. This is also correct answer. The same applies for WH words as well in active to passive conversions. Direct indirect speeches lo manam helping verbs avi ivi change cheyalsina avasaram raadu kabatti we can directly go with changing into indirect. For example, he said, "You didn't speak English." డెఫినెట్లీ ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు అనేది ఇండైరెక్ట్ గా రెఫర్ అవుతుంది. డిడ్ ప్లస్ స్పీక్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, టైం స్టాంప్ ఉంది కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లోకి మారుస్తాను. హీ సెడ్ దట్ యూ హ్యాడెంట్ అని రాయొచ్చు, ఆర్ హ్యాడ్ నాట్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. V3 form, spoken English. What if this is a question? What if this is a question? Like this. He said, "Didn't you speak English?" How do I change this? Active voice passive voice conversion కాదు కదా. Didn't you speak English అంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒక పర్టికులర్ టైం ని రెఫర్ చేసి అడుగుతున్నాడు. సో డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ ఎ టైమ్ స్టాంప్ రెఫరెన్స్. డిడ్ ప్లస్ స్పీక్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కి వెళ్ళాలి. He asked, starting with helping verb.
yes or no question. Didn't you speak English అన్నా అనుకో, if someone spoke in English they will say yes, if they did not speak they will say no. వాళ్ళు నో చెప్తే నేను ఇప్పుడే విన్నాను నువ్వు మాట్లాడావు అనే సెంటెన్స్ చెప్తానే కానీ ఇంకొక క్వశ్చన్ అడగను. సో ఐ విల్ బి యూజింగ్ ఇఫ్. యూ did not changes to had not or hadn't spoken English. This is how these things gets changed, the negative sentences. And last but not least, one small instruction regarding active voice, passive voice. First rules చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, if there is no object in the sentence you can never change them into passive voice. But there are certain sentences, though there is an object, you can't change them to passive. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous, future perfect continuous. In 4 tenses you can never change them to passive. I'll give you the reasons with the examples. I have been teaching English since 2006. Action doer evaru? I. Subject place lo undi. What am I teaching? English. What అనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఉంది, there is a direct object. I can comfortably change this to passive voice. మార్చేద్దాం. ఇంగ్లీష్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ హ్యాస్ వస్తుంది. I already have a helping verb been here. మెయిన్ వర్బ్ టీచింగ్ అని ఉంది, బట్ ఇన్ ద పాసివ్ వాయిస్ మెయిన్ వర్బ్ షుడ్ గో టు V3 ఫామ్ కాబట్టి కంటిన్యూయేషన్ మెన్షన్ చేయడానికి బీయింగ్ taught by me since 2006. Since 2006 ఇది సెంటెన్స్ వస్తుంది. బట్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ పెట్టాలో తెలియనప్పుడు బీఈబీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద బీఈబీ యాజ్ ఎ రెగ్యులర్ వర్బ్, దాని 4 ఫార్మ్స్ be, been, being. There is a grammatical rule. In a sentence, whatever the sentence it is, in a sentence, 2 forms of the same verb cannot come consecutively. Sentence ఏదైనా కావచ్చు, ఒక వర్బ్ ఫామ్, ఒక వర్బ్కు సంబంధించిన 2 different forms consecutively అంటే పక్క పక్కన రాకూడదు. బట్ ఇక్కడ వచ్చాయిగా. The same applies for past perfect continuous, future continuous. I will be teaching English అన్నాను అనుకోండి, future continuous. English will be being taught by me అని రాయాలి. Be and being పక్క పక్కనే వచ్చాయి. I had been teaching English అనుకోండి, English had been being taught by me. I will have been teaching English, English will have been being taught by me. ఎటు చూసినా ఆ బి అనే వర్బ్కి సంబంధించిన 2 ఫార్మ్స్ పక్క పక్కనే సెంటెన్స్లో వస్తున్నాయి, వైలేటింగ్ ఏ గ్రామర్ రూల్. యాక్టివ్ వాయిస్ టు పాసివ్ వాయిస్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే గ్రామటికల్ రూల్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. గ్రామటికల్ రూల్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. వితౌట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద గ్రామటికల్ రూల్స్ యువర్ కన్వర్షన్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 4 టెన్సెస్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, నేను వీటికి కన్వర్షన్స్ రావు అని చెప్పట్లేదు, కానీ కన్వర్ట్ చేస్తే గ్రామటికల్ రూల్స్ వైలేట్ అవుతాయి, మేకింగ్ ద కన్వర్షన్ రాంగ్. సో యూ షుడ్ నెవర్ కన్వర్ట్ దీస్ 4 టెన్సెస్ ఇంటూ పాసివ్ వాయిస్. Am I making myself clear? నా మీకు ఇప్పుడు డౌట్ రావచ్చు, సార్ యాక్టివ్ టు ప్యాసివ్ కన్వర్షన్ చెప్పారు కానీ ప్యాసివ్ టు యాక్టివ్ చెప్పలేదే. మీకు కామన్గా యూజ్ అవుతుందని ఆ 5 స్టెప్స్ చెప్పాను. టాప్ టు బాటమ్ ఫాలో అయితే యాక్టివ్ టు ప్యాసివ్, రివర్స్లో ఫాలో అయితే ప్యాసివ్ టు యాక్టివ్.